Balambigai madam. Good afternoon, sir. Sir, audible? Madam. Yes, sir. Good afternoon, sir. Is it Madam, audible? good afternoon. Welcome. Thank you, sir. Are you ready, madam? Yeah, sure, sir. Shall I just on the screen motto, shall we check once? One Yeah, PPT. please, madam. தம்பி எல்லாம் மியூட் பண்ணுங்க. எல்லா ஸ்பீக்கர் ஆன்ல இருக்குது. ஸ்பீக்கர் கட் பண்ணுங்க. Sir, actually, in that Navanithan's screen is presenting like that. It's coming, sir. If I put, it will come. மேடம் நீங்க பண்ணுங்க மேடம். வரும் மேடம். நீங்க ஸ்டார்ட் பிரசன்டிங், இட் வில் கம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. Okay, sir. Just we'll check it once. That's also. It has come, madam. Okay, sir. Thank you, sir. You Okay. can start presentation so Okay. that we can activate. Press F5 or slideshow you can press. Ah, yes, sir. Yes, sir. Yeah, it started, madam. So thank you. So please wait for some more time. Okay, sir. And I'll be joining with you by 1:55, madam. Okay, sir. Sure, sir. Sure, sir. Okay, okay, madam. Thank you. Thank you, sir.
Madam, Balambigai madam. Good afternoon, sir. Madam, good afternoon. Shall we start? Yes, sir, sure, sir. Okay, madam. Madam, what about your colleague, your HR? She is there with us, sir. Okay, okay. The ID is not there. That's why I'm asking. No, we are on the same place. We are sharing the same screen. Okay, okay. Hope you can see our kids. They all assembled in the seminar hall. Yes, Somehow sir. the back end is being projected, it seems. Yes, sir. Yeah, our Dr. Sendil Kumar, he is managing that camera, it seems. Okay, sir. Our back end is ready. Hope we'll start. By Okay. 2 o'clock we shall start. Okay, sir. At the outset, thank you very much for you, Mrs. Balambigai, Thank alumni you. of our JKKM group of institutions, and Tech Skills for making us to join together. The faculty members of JKK Muniraja Institute of Health Science College of Pharmacy. Above all, the learners, the heroes of today, the third year BPharm and the fourth year BPharm kids of our JKK Muniraja Institute of Health Science College of Pharmacy. It's a fantastic time to all of us to join in this meeting, to getting updated about the medical coding, because at the beginning the term medical transcription was being introduced to pharma field, where we are not understanding what is the scope. But nowadays most of the students are more interested to join. In fact, our last batch students, plenty of them have joined in medical transcription and medical coding courses. In fact, they are earning well also. So hope your seminar will be enlightening us in a greater way. Thank you so much for your consent and tech skills support for all our students to get benefited. So I think I should stop here. I am welcoming your any opinion about the joining together, collection of data, or how the way you want it to be conducted, because all our children are waiting to listen you. So kindly you join with us, madam. Yeah, sure, sir. Thank you very much. Have a Sure, good sir. day. Have a pleasant presentation. Thank you. Sure, sir. Thank you, sir. Shall we start the presentation, sir? Ma'am, our team will be starting. If you wish to give unofficial words about us or your presentation or anything, that we can start. By 2 o'clock, my team will be starting with the welcome address. Okay, sir. So We'll start. We'll start with. kindly bear with us. Okay, sir. Okay, sir. No You issues. can have a personal talk if you wish. So, sir, we'll start by 2 o'clock itself. Okay, madam. Thank you very much. Dear students, good afternoon to all. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செஷன் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது குவரிஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா இந்த செஷன் எண்டில் வந்து உங்களுக்கு கொஷின் ஆன்சர் செஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு உண்டான கொஷின்ஸ் அண்ட் குவரிஸை வந்து கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து எல்லா கொஷின்ஸையும் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வைங்க. எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, டைம் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே கொஷின்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ. Good afternoon to one and all connected with Google Meet. With the blessings of God Almighty and our founder chairman, Dr. JKK Munraja Ayya, we are starting our international webinar on a topic of career opportunities for pharmacists. It is not how much we give, but how much love we put into giving. I request Dr. J. Priya Ma'am, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, to deliver welcome address. Good afternoon to one and all.
I feel privileged to invite you to the JKK Muniraja Institute of Health Sciences, College of Pharmacy. With the blessings of the God Almighty and our founder chairman, Dr. JKK Muniraja Ayya, we heartily welcome our trustee, Srimati Vasantakumari Muniraja Amma, our secretary ma'am, Mrs. Kasturi Priya, and our research director, Dr. S. Kripakar Murli, and our principal as well as convener of this webinar, Dr. P. Perumal, and our resource person, Mrs. Balambigai ma'am, medical coding trainer, Chennai, and Logeshwari ma'am, HR. And I extend the warm welcome to our teaching faculties and our lovely students of JKKMI HSCP and various institutions on this fruitful occasion. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcome. Nothing can dim the light that shines within you. I request Dr. K. Abhinaya, ma'am, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, to deliver introduction about our resource person. Very good afternoon to all. On behalf of our institution, I feel privileged to introduce our resource person, Mrs. H. Balambigai, B.Pharm, Medical Coding Trainer, Tech Skill, Anna Nagar, Chennai, who will enlighten us with the knowledge attained from the experience of medical coding. She completed B.Pharm course at JKK Muniraja Medical Research Foundation, College of Pharmacy, Komarpalayam. She starts her career in 2002 as a medical representative at Laboratory Private Limited, Mumbai, and also worked in a major hospitals like Apollo, Vijaya Health Center, Ramachandra, and achieved the target efficiently. In 2008, she worked in Department of Regulatory Affairs at 21st Century Pharmaceutical Private Limited, Chennai. From 2009 to till now, she worked as a medical coding trainer, Tech Skill, Anna Nagar, Chennai. She has a strong teaching experience in the field of medical coding. On the other hand, I am happy to introduce another resource person, Ms. B. Logeshwari, HR in Tech Skill, Anna Nagar, Chennai. So we feel happy having you both on this wonderful platform for sharing your knowledge with us. Among your busy schedule, thanking you to give me this opportunity to introduce our resource person. Thank you, ma'am. Education is the art of making man ethical. Now it's a time for scientific session. A humble request to all participants is to kindly pass your comments under chat then and there during the session. If you have any doubts or questions, which will be discussed at the end of the session. I am privileged to hand over the session to our resource person, Mrs. H. Palambige, ma'am. Ma'am, please. Good afternoon, everyone. Myself, Balambigai, B.Pharmacy graduate, and proud to introduce you as a former student of JKK, currently working as a medical coding trainer in Tech Skills. Okay. See, today we are going to talk about the topic about medical coding. See, நீங்க எல்லாருமே final year students and third year students also attending the seminar. Okay. So இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஐடியா இருக்கலாம், லைக் நம்ம வந்து after completion of medical coding என்ன பண்ணலாம், like that you'll have a question. Okay. So first number, after that is B.Pharm complete பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்னெல்லாம் career opportunities இருக்கு அப்படின்றத பத்தி first நம்ம discuss பண்ணலாம். Then we will be discussing about the medical coding course. Okay. Once again. Okay. So, நீங்க after completion of B.Pharmacy நம்ம என்னெல்லாம் career opportunities இருக்கு அப்படின்றத நம்ம first பார்க்க போறோம். Right. Okay. So, நீங்க B.Pharm முடிச்சதுக்கு அப்புறமா you can join in a pharmaceutical company as a production chemist, or you can work in the quality control department.
okay, or in QA. So the first sector நம்ம BPharm முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு pharma companyல join பண்ணிட்டு you can choose as like a production department or quality as a career one. Next thing, if you are very interested in like traveling or your job is to be very challenging, learning, you want to connect with many people means you can choose marketing or as a second profession. Okay. Third profession, the major we can prefer for the higher studies.
யார் இவ்வளோ சவுண்டு? என்ன இவன்? அது போகிறது. ஏன் எப்படியாவது எடுத்து எதையாவது பண்ணிக்க. யூடியூப்பில் சவுண்டு வரலையாம்மா. இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஸ்லைடு இப்போ பார்க்க போகிறோம். growth of a medical coder. ஓகே, நம்ம சரி, இது மட்டும் எடுத்து பின்னாடி வச்சு போட்டோ எடுத்துக்கணுமா? நீ எனத்தையாவது பண்ணிக்க. எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போதான் நமக்கு ஃபியூச்சர் நோக்கி இப்போ யூடியூப்பில் ஆடியோ வரலையாம்மா? பார்த்தீங்களாப்பா? கன்வெர்ட் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த ஜாப் வந்து என்னெல்லாம் பொசிஷன்ஸ் இருக்கு, இதை எடுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம். ரொம்ப அப்புறம் இந்த ஜாப் என்னெல்லாம் பொசிஷன்ஸ் இருக்கு, இதை எடுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம். ரொம்ப அப்புறம் இந்த ஜாப் என்னெல்லாம் பொசிஷன்ஸ் இருக்கு, இதை எடுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த ஜாப் என்னெல்லாம் பொசிஷன்ஸ் இருக்கு, இதை எடுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம And then even if you take various people, PPT, nursing people, they are all eligible for this. And then even if you take various people, PPT, nursing people, they are all eligible for this. And then even if you take various people, PPT, nursing people, they are all eligible for this. And then even if you take various people, PPT, nursing people, they are all eligible for this. And then even if you take various people, PPT, nursing people, they are all eligible for this.
A very good afternoon to one and all present over here. Myself Logeshwari. I'm presenting on behalf of TechSkills. So we are glad to introduce ourselves as a training institute. So எங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நான் உங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்றோம்னா will be covering you about medical coding, CPC and digital marketing. So once you complete your training, we'll be providing you 100% placement program for all life science, paramedical and medical studies graduates. And then, இப்போ எங்க ட்ரைனிங்ல what we would be covering you is about AAPC medical coding professional curriculum, about the introduction to medical coding, about human anatomy, physiology and pathology, medical coding ஓட abbreviation terminologies பத்தியும் நம்ம பார்ப்போம், and ICD-10, CPT and HCPCS code, and then CPC ஓட certification and guideline. So என்னென்ன ட்ரைனிங்ல கவர் பண்ணுவோம் நான் திருப்பி உங்களுக்கு சொல்றேன். We'll be covering you medical coding or introduction, human anatomy, physiology and pathology, medical terminology and abbreviation, and of course about ICD-10, CPT and HCPCS codes. So what are the course highlight? So we have a very well trained eminent faculties and we provide both classroom as well as online training, because இப்போ இங்க இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் classroom training provide பண்ணோம், and those who were unable to commute அவங்களுக்கு we provide online training. And yes, it is a 45 working days course which may take you around 2 months. And we do provide professional study materials, that is 2 physical book and 2 e-books வந்து ஷேர் பண்ணிடுவோம். Physical book will be shared through courier and 2 e-books will be shared through WhatsApp group. And we'll be providing you demo coding chats, and once ஒரு chapter wise உங்களுக்கு test இருக்கும் and ஒரு final grand exam இருக்கும். And once you complete your grand exam, we'll be providing you advanced medical coder certification, and along with this we'll be providing you placement. And yes, so இப்போ placement வந்து பார்த்தோம்னா எங்கெங்க நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போறோம் நம்ம பார்க்க போறோம். So we will be providing you in the top cosmopolitan cities such as Chennai, Tirupati, Hyderabad, Bangalore, Mumbai and as well as in Coimbatore. So to whom we provide you? So our clients are Visionary RCM, Episodes, AGS Health, Access Healthcare, Omega, V Technologies and Global Healthcare. So you can see a list of our clients here. Miramed Ajuba, Synthesis, Teleperformance, Lapis, Buddy AI, and apart from this we have n number of clients associated with us. So once நீங்க training முடிச்சீங்கன்னா we will be placing you with our clients. So with this I'm handing over the session to our trainer Mrs. Balambigai ma'am. Yes. We had a very good session about medical coding. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மெடிக்கல் கோடிங் பற்றி கொஞ்சம் ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சரி, ஃபர்ஸ்ட் அந்த செஷனும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷனில் வேறு என்ன கொரிஸ் இருந்தாலும் கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஐ எம் வெரி கிளாட் டு கிளாரிஃபை இட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அண்ட் தென் அஸ் அ ஒரு உங்களோட லைக் வாட் டு சே. ஓகே, ஸோ ஆஸ் அ சீனியர், ஆஸ் அ அலுமினி ஆஃப் ஜேகேகே என்னெல்லாம் டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒரு கோட் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ். செகண்ட் டிப், very very important, communication skills is very very important. Okay, so communications அப்படின்னா லைக் நீங்கள் எல்லாம் இப்போ தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயரில் இருக்கீங்க. ஸோ டெய்லி ஒரு 15 to 20 minutes you work out on that, because very very it is important to enter into the corporate sector. Okay, so third thing is to develop your basic computer skills, which also play a very very important role. Okay, so these are the 3 tips very very important to become a coder. Okay, so if you have any queries, you can ask me.
Thank you so much, Mrs. H. Balambigai, ma'am, for your presentation. Medical coding was a new term for our students. Ma'am, your presentation was very helpful for our students to achieve new heights in the field of medical coding. Also, we want to thank Ms. V. Lokeshwari, ma'am, for your valuable time. Once again, my grateful thank you for Mrs. H. Balambigai, ma'am, and Ms. V. Lokeshwari, ma'am. Asking question is the first way to begin something. It's the time for Q&A session. Participants can ask their doubts to ma'am. Hello, excuse me. Ma'am, I have one doubt, ma'am. Yeah. Tell Ma'am, me. digital medical coding என்ன ரோல் பண்ணுது? Pardon? டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல மெடிக்கல் கோடிங் வந்து என்ன ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. Actually, digital marketing is a different course. Okay, we provide training in that. We have added in that. It is nowhere related with the medical coding. It's a separate course. குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். Yeah, ma'am. மேம் இப்போ மெடிக்கல் கோடிங் கோர்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்களா மேம்? Okay. அதுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஆகும் மேம்? One second. Fee structure. Yeah, speaking about the fee structure, we will be providing and like we will be conducting a scholarship test to all the candidates, and based upon the scholarship skill, we will be providing the fee structure. Okay, thank you ma'am. Thank you. Ma'am. So for further details means you contact us. We will be giving you all the details about the fees and everything. So this is our contact number. The HR people will be helping you how to take up the test, what are the things, everything. They will be explaining to you people. Okay, thank you ma'am. Excuse me, ma'am. Yeah. I have a doubt, ma'am. இப்போ நான் வந்து தேர்ட் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கேன் மேம். ஓகே. இப்போ இந்த ஸ்டடீஸ் இந்த கோடிங் வந்து நான் இப்போ முன்னாடியே அதாவது இப்போ படிச்சிட்டு இருக்கும் போதே இப்போ அதை ஸ்டடி பண்ணலாம் மேம். ஸ்டடி பண்ண முடியுமா மேம்? ஓகே. ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க. பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த கோடிங் கோர்ஸை வந்து லைக் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அந்த மாதிரி பண்றதுனால அவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்காது. நம்ம ஒரு பிஃபார்ம் முடிச்சிட்டோம், நம்ம கிட்ட ஒரு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இருக்கு, இல்லைன்னா கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் சர்டிஃபிகேட் இருந்தாதான் இந்த ட்ரைனிங் கோர்ஸ் முடிச்ச உடனே நம்ம ஜாப்ல விதின் 1 வீக் இல்லைன்னா 15 டேஸ்ல கம்பெனில நம்மளால பிளேஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் இப்போ நீங்க தேர்ட் இயர்ல இந்த கோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்லைன்லேயே நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் டீச் பண்ற எல்லா நாலேஜும் விதின் அ ஸ்பேன் ஆஃப் 1 இயர்ல வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம், எவ்வளோ மெமரியில இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால
ஜென்ரலா நம்ம அட்வைஸ் பண்றது என்னன்னா, ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம்ஸ் முடிங்க. ரிசல்ட் வர டைம்ல இந்த கோர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு நல்ல ப்ரிப்பேர்டா நம்ம ட்ரெய்னிங் பண்ணும்போது டெய்லி டெஸ்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இன்டர்வியூ எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணுன்ற மாரி சிச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ அதனால நம்ம ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டா இருந்தோம்னா, நமக்கு அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் வரும். இம்மீடியட்டா நம்ம கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ முன்னாடி பண்றது வந்து அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா நமக்கு இருக்காது அப்படின்றது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகேவா? தேங்க்யூ மேம். ம். So any other queries? Sujita madam, you please coordinate with the students. If at all any questions are not available from the students, then we can go back to our team for saying thanks. Okay, sir. Okay, sir. There is no question, I think. Sir, sorry for the interruption. Shall I speak few words to our please, madam. Please, to our audience? Okay. So how was the session, my dear audience? எப்படி இருந்தது செஷன்? பிடிச்சிருந்ததா? ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சதா அபவுட் வாட் இஸ் மெடிக்கல் கோடிங் இந்த ஃபீல்டு பத்தி? பிகாஸ் நிறைய டெய்லி நம்ம வி கம் அக்ராஸ் திஸ் வேர்ட் மெடிக்கல் கோடிங். இப்போ அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இஸ் இட் யூஸ்ஃபுல், பெனிஃபிட்டா இருந்ததா கோடிங் பத்தி? Madam, students directly cannot interact because there is no mic provided in the seminar hall. Okay. Someone was actually some of our teachers will be carrying that information to you, madam. Okay, sir. Please wait, madam. Sujita madam, can you help her? Because she wanted to know from the students. So you can ask any of the students. I am an alumni of JKK, no sir. நான் அவங்கள எப்படி ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? That is very important. Yeah, sure. I think Sujita madam, you please ask any of the students to have a few words, so that madam will be satisfied. At least she can understand how far she has been done. Okay, sir. I hope she needs a feedback. So okay, please. Sir. Good afternoon, everyone. Actually, first வந்து எங்களுக்கு இன்னும் இந்த அளவுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தது இல்லை மெடிக்கல் கோடிங் பற்றி. சீனியர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்டே. பட் ஆனால் அதை பற்றின அந்த அளவுக்கு ஒரு தெளிவான எந்த ஒரு எதுவுமே தெரிஞ்சது இல்லை. பட் ஆக்சுவலி இந்த செஷன் முடியும் போது ஒரு கிளாரிட்டி இருந்துச்சு மேம். தேங்க்யூ மேம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக். ஓகே, ரைட். See all இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பத்தி இன்னும் சொல்லியிருந்தா கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்திருக்கும் மேம். ஃபீஸ் பத்தி டீடைல்ஸா? ஆயா மேம். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து வில் கோஆர்டினேட் பண்ணிடும். உங்களுக்கு தே வில் பி சென்டிங் த டீட்டெயில் அபவுட் த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணி வி வில் பி ஷேரிங் யூ ஆல் த டீட்டெயில்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ டோன்ட் வரி அபவுட் இட் அண்ட் யூ கேன் கனெக்ட் அண்ட் கால் இஸ் வில் பி ப்ரொவைடிங் யூ ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் டூ. ஓகே, ரைட். அண்ட் மேம், நம்ம வந்து கோடிங் மெடிக்கல் கோடிங் வந்து நம்ம ஹோம் பேஸ்ல பண்ண முடியுமா? இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இருக்கோம் அப்படின்னாலும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோம்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை வந்து ஹோம் பேஸ்ல கண்டினியூ பண்ண முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜாயின் பண்ற கம்பெனில ஹோம் பேஸ் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம பண்ண முடியும் வீட்ல இருந்து. ஓகே மேம். அவங்க அந்த ப்ரொவிஷன் கொடுக்கணும், நம்ம ஜாயின் பண்ற கம்பெனில கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லாஸ்ட் 2 yearsல கோவிட் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பீப்புளுக்கு ஸ்டார்டிங் கோடரே வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க.
இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ். இப்போ திருப்பியும் பழைய மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, தே ஆர் ஆஸ்கிங் அஸ் டு கம் டு த கம்பெனி அண்ட் டூ த ஜாப். ஓகே, பிகாஸ் எரர்ஸ் நிறைய வரதுனால ஸோ பெட்டர் வந்து கம் பேக் டு ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் அதனால தான் முன்னாடி சொன்னேன், நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் டூ இட். ஆனால் நம்மளோட கம்பெனியில் ப்ரொவிஷன் இருக்கணும், அந்த மாதிரி தே கிவ்னா யூ கேன் டூ இட். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். Madam, shall I put a word? Yeah, sure, sir. Madam, the students கேட்குற டவுட்ல இருந்து what you can understand is, okay, நீங்க எடுத்த செமினார் வந்து அவங்களுக்கு ரீச் ஆனதை விட, okay, they have gone into the next step. How we can enter into medical coding அப்படின்னு அவங்க கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்க எடுத்த செமினார்ல இருக்கிற டவுட்ஸ் விட how we can join, அவங்க வந்து they have started living with medical coding. Oh, so that must be a your seminar is very effective, it seems. Okay, thank you sir. I think உங்களுக்கு உங்ககிட்ட நாங்க ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்காக பாருங்க, you can see the audience side, plenty of students are there. Okay, can you see? Yes sir. Okay madam, so definitely the students will be getting some interest in this medical coding. So you have given light, some area you have thrown the light, so that may be definitely useful for our students. So you please continue madam. Yeah. So okay, thank you sir, thank you very much. See you, all the best to all of you. நீங்க கோர்ஸ் பிஃபார்ம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களை எல்லாம் ஒரு நல்ல கோடிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு கோடரா உங்களோட ப்ரொஃபஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஒரு ட்ரெயினரா ரொம்ப ஆசைப்படுறேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு சீனியரா ஒரு அலுமினியாவும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணது த்ரூ வெபினார்ல. ஸோ அஸ் அ பர்சன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு எல்லாரையும் த்ரூ வெபினார்ல ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணதுல ரியலி ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி. And thanks for the coordinators and the principals mainly for organizing this. And all the best to all of you, those who attended the seminar and even those people who are watching it through the YouTube live stream. Really, and all the best to all of you. Thank you. Good afternoon, ma'am. Yeah. Ma'am, I am the final year student. Yeah. மேம் ஐ ஹேவ் இதோ மேம் ஷிஃப்ட் பேசிஸில் பண்ணுவாங்களா இல்லை வந்து இது குறிப்பிட்ட டைம் இருக்குமா மேம் இந்த மெடிக்கல் கவுடிங்க்கு? ஷிஃப்ட் பேசிஸ் இருக்குமா, மார்னிங் ஷிஃப்ட் இருக்கு, நைட் ஷிஃப்ட் இருக்கு, ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட்ஸ் இருக்கு. சில கம்பெனிஸ்ல ஜெனரல் ஷிஃப்ட் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரியும் இருக்கு. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். நம்மளோட வெபினார் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது மேம். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். ஓகே, நம்மளோட கிளைண்ட் எப்படியோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு ஷிஃப்ட் பேஸ். நம்ம இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லா டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்போம். நீங்க எந்த கிளைண்ட்டுக்கு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ண போறீங்க, அவங்க என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் நம்ம வந்து என்னென்ன சேலரி எவ்வளோ இருக்கும், இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் பிஃபோர் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் த இன்டர்வியூ. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். ஓகே. The root of all goodness lie in the soil of appreciation. I request Dr. K.K. Senthilkumar sir, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Analysis, to deliver a vote of thanks. Please, sir. Thank you, Ms. Sujita ma'am. Yes, this is the time to say valuable word of thanks. I am Dr. K.K. Senthilkumar, Department of Pharmaceutical Analysis, JKKM IHSCP. A warm good afternoon to everyone joined here through online in this webinar session. It's my privilege to have been asked to propose to vote of thanks on this auspicious occasion. On behalf of JKK Muniraja Institute of Health Science, College of Pharmacy, I take this opportunity to thank our Chairman Almighty, JKK Muniraja Iya, Mrs. Vasanta Kumari Muniraja Amma, Managing Trustee, Mrs. Kasturi Priya Kribhakar Murli, Secretary, JKK Muniraja Institutions, Dr. S. Kribhakar Murli, Research Director, and our beloved Principal, JKK Muniraja Institute of College of Pharmacy, Dr. P. Perumal sir, provide a plenty of encouragement and support us. My sincere and special thanks to Mrs. H. Balambigai Madam, Tech Skills Chennai. Thanks to contribute and share your knowledge with our students of JKK Muniraja College of Pharmacy. Really, we proud, ma'am, alumni of JKKM Research Foundation College of Pharmacy, Kumarapalayam. Thank you, ma'am. My heartfelt thanks to Logeshwari, ma'am, HR Tech Skill Chennai.
As a placement officer, I request to ma'am provide a job career to our students in future. Hope ma'am will help us. Thanks a lot of madam for spending your valuable time with us. Next, my sincere thanks to coordinators, teaching and non-teaching staffs, and none other the students of JKK Muniraj Institute of Health Sciences, College of Pharmacy, especially third year and final year B.Pharm students. My heartfelt thanks to who have made this day in a grand success through their dedication. Once again, thanks all of you, the coordinated cooperation, and thank you to all. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, sir. Madam, actually the session is over. So still I wanted to have a small doubt for the benefit of the students. Okay, sir. You may be more experienced with tech skills or medical coding. May I ask you, what are the competitive companies you are having in Chennai as well as in Coimbatore? Because if you are saying some names, that may be useful for our students to get an opening. Can you say it, madam? Competitive companies means the training institutes, sir? இல்ல மேடம், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போறதுக்காக. ஓ, ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட கிளைண்ட்ஸ் வந்து லைக் அஜுபா, லைக் ஒரு நிமிஷம் சார், நான் ஸ்லைட் காமிக்கிறேன். யா ப்ளீஸ் மேடம். ஸ்லைட் ஷோ ஆயிடுச்சா, ரன் ஆயிட்டு இருக்கா சார்? எஸ். ஓகே. எபிசோஸ், பிகாஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதெல்லாம் கம்பெனியோட நேம்ஸ். ஓகே, ஸோ நமக்கு இது வந்து எபிசோஸ் அப்படின்றது ஒரு கம்பெனி, ஆக்சஸ் ஹெல்த் கேர், ஏஜிஎஸ் ஹெல்த் கேர், ஒமேகா, Global, Visionary RCM, V Technologies. So these are the different clients. Usually these clients will take from the academies. Actually, we'll have a tie-up with these companies. The people will be arranging interviews. The people have to attend the interview and they have to clear it. We will be providing all the subject knowledge, but the candidate should have enough thing to attend and clear the interview. That is very important. Apart from this, நமக்கு அஜுபா, டெலிபர்ஃபார்மன்ஸ், இவங்க எல்லாம் நம்ம தட் இஸ் இது எல்லாமே வந்து மெடிக்கல் கோடிங் கம்பெனிஸ்ங்க சார். Okay, madam. Can you just give an outline that how much a fresher can get into? Because இப்போ வந்து கொஞ்சம் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டா இருக்கு. எங்களுடைய ஃபைனல் இயர் பசங்களுக்கு நாங்க we wanted to give some opening. Okay. Last year we have got some of the students to be placed in medical coding at Coimbatore. Okay, sir. ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா என்ன ஒரு பிகினர்ஸ்க்கு என்ன பேக் இருக்குன்னு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து சேலரி பேக்கேஜ் வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் வேரியேஷன் இருக்குங்க சார். அதுக்கேற்ற மாதிரி பெனிஃபிட்ஸும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மினிமம் வந்து ஒரு 10,000 சேலரியிலிருந்து 21,000 வரைக்கும் பெர் மந்த் ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஆனால் ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டும் ஒவ்வொரு ஏரியாஸ் வச்சிருக்காங்க, அந்த அவங்களோட பேக்கேஜ்ல தான் வரும். லைக் 10, நான் சொல்றது மினிமம் பேக்கேஜ் 10,000, மேக்ஸிமம் 21,000. பட் எல்லாருக்குமே ஒரே டைம்ல அந்த 21,000 கம்பெனில ஓப்பனிங் இருந்து எல்லாருக்குமே 21,000 ருபீஸ் சேலரி கிடைக்குமா அப்படின்றத யாருமே எப்பவுமே நம்மளால அஷூரன்ஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அந்த பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இயர்ல 2 to 3 times தான் ஓப்பனிங்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த டைம்ல நம்ம அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு பேக்கேஜ் சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க. பட் இதுல நிறைய வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. லைக் நீங்க எவ்வளோ சார்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்றீங்க, ஒரு டார்கெட் இருக்கும், அந்த டார்கெட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஆடப் ஆகும். இது எல்லாமே நம்ம ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நமக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ உங்க கொஸ்டினுக்கு டைரக்ட் ஆன்சர் 10,000 to 21,000. Thank you very much. But it vary from the client. Okay, that's understood. Okay, இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேடம் அந்த ஜாபை வந்து கிராப் பண்ணணும்னா இப்போ என்ன நம்ம ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மேடம்? ஸோ இப்போ வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு இந்த கோர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்டர்வியூ உடனே அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நான் ஓகே இந்த டைம் பீரியட்ல என்னெல்லாம் பண்ணலாம், ஒரு கோர்ஸ் இல்லாமல் வேற என்னெல்லாம் நான் பண்ணால் என்னோட ஸ்கில்ஸை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால், லைக் நம்ம டெய்லி இங்கிலீஷ் பேப்பர் படிக்கிறது,
டெய்லி பேசேஜஸ் பார்க்கறது, இங்கிலீஷ் நியூஸ் லிசன் பண்றதுன்ற கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜும் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன ஆஸ் ஒரு லைக் எப்படி சொல்லலாம், இப்போ உங்ககிட்டயே சொல்லலாம், நீங்க மெட்டல் கோடிங் கோர்ஸ் இப்பவே பண்ணுங்க, உடனே நீங்க வந்து நான் வந்து ஜாப் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த மாதிரி ஒரு திங் வந்து நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா நமக்கு பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு கோர்ஸை நம்ம முடிச்ச உடனே கண்டிப்பா கம்பெனில போயிட்டு 15 டேஸ்க்குள்ள, மேக்ஸிமம் 15 டேஸ் 20 டேஸ்க்குள்ள இம்மீடியட்டா நம்ம கம்பெனில ஜாயின் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம படிச்ச நாலேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து திருப்பி திருப்பி ஒரு வேர்டை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், நாலேஜ் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அதுல நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அது எவ்வளவு ஒரு காம்படிட்டிவான ஒரு வேர்ல்ட். நம்ம அதே மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கணும். ஒரு எரர் வந்ததுன்னா அதனால லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் வரும். ஸோ அதனால நம்ம எவ்ரி ஃபைல் கம்ப்ளீட் பண்ணும் போது சரி, ஒரு ஒர்க் அந்த ஃபைல் கம்ப்ளீட் பண்ற வரைக்கும் எரர்ஸ் இல்லாம பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் இருக்கணும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து இப்போ படிச்சுட்டு ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு சப்போஸ் நம்ம உள்ள போகும்போது மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அது இஷ்யூ ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் இந்த புக்ஸ்ல கொஞ்சம் அப்டேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்ப நம்ம ஸ்லைட்ல நான் காமிக்கும் போது ஐசிடி 10 சொன்னேன், மேபி இவங்க முடிக்கும் போது ஐசிடி 11 வந்தாலும் வந்திருக்கும், இல்ல சில அப்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம ஜாபுக்கு போறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி, இல்லை 1 மந்த் கேப் இருக்கு, நான் ஃபைனல் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு அப்ப பண்ணா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது வந்து என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நமக்கு பெனிஃபிட் வேணும்னா இது மெத்தட். இல்ல நான் வந்து நான் ஒரு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா இந்த கோர்ஸ் நம்ம எடுத்து ஆன்லைன்ல பண்ணலாம், பண்ணிட்டு ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஓகே சார். கிரேட் மேடம், கிரேட் மேடம், தேங்க்யூ மேடம். நீங்க வந்து ஆஃப்டர் யுவர் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் டெக் ஸ்கில்ஸ் ஆர் வித் மெடிக்கல் கோடிங், நீங்க வந்து இவ்வளவு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறமா கூட நீங்க வந்து எவ்வளவு சின்சியரா நம்ம வந்து படிக்கணும், எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எவ்வளவு சீரியஸோட இருக்கணும் அப்படிங்கறத தெளிவா சொல்லிட்டீங்க ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ்ல. இந்த ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் அவ்வளவா கிடையாது. ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த செமினார் மூலமா நாம வந்து இன்னும் எவ்வளவு சீரியஸா இருக்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம பசங்க வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருப்பாங்க. Definitely students will be getting into your words and they will make a follow up with you. Hopefully in the coming days I hope we'll meet again so that your personal advice in the college, if it is available, it will be a fortune for us. அதை ஃபாலோ பண்றேன் மேடம். பசங்களுக்கு இது கண்டிப்பா யூஸா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Still if students are having any doubts, you please ask. I request Sujita madam to take over the session. I think one of our colleague team is preparing the Thanksgiving slide. So you please give 1 or 2 minutes to him. Okay, so, thank Sujita you, madam, sir. you kindly take a session. Thank you. Thank you, madam. Sir. Thank you, sir, for your golden words. Thank you, madam. Ma'am, I have a doubt, ma'am. Yeah. Ma'am, இப்போ ஒரு புது டிசீஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி கோட் கொடுக்கணும்? அவங்க நம்ம WHO புக்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அவங்களே கோட் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம எல்லாமே புக் யூஸ் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கோட் பண்ண போறோம். இப்போ கோவிட் வந்திருக்குன்னா கோவிட்கான கோட் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனே நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த புக்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்லைட் ஷோஸ்லயே கொடுத்துருப்பேன். லைக் ஐசிடி புக் யாரு டிசைன் பண்ணாங்கன்னா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், சிபிடி பார்த்தோம்னா அமெரிக்கன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன், அந்த மாதிரி அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க டெய்லி நியூஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், WHO கைட்லைன்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க, நான் அப்போல இருந்து சொல்றேன், நாலேஜ் நியூஸ் பேப்பர் நிறைய படிங்க, இங்கிலீஷ் ஆர்டிகல்ஸ் படிங்க, நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க. எடுத்தோடனே ஐயோ நான் பேப்பர் படிக்கணுமா அது பண்ணுமா அப்படி பயப்படாதீங்க. டெய்லி ஒரு 10 minutes அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் செட் பண்ணுங்க. 10 அப்படிங்கிறது 15-20 minutes ஆயிடும். அப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால இந்த ப்ராசஸ்ல சக்சஸ் ஆக முடியும். ஸோ அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேணாம். என்ன கோட், என்ன டிசீஸ் எல்லாமே நமக்கு சொல்லி தருவாங்க கோட் பண்ணும்போது. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். ஓகே. Madam, what about your HR team? We are not able to see them. Is there any chance to see them? Yeah, sure. 1 second.
Sorry, you're able to see her? Yes, madam, we can see. Logeshwari ma'am. One second. Hello. Yeah. Yeah, hi, Logeshwari ma'am? sir. Yes, sir. Yeah, Hi, hi, sir. hi, madam. Thank you very much, madam. Madam, would you like to share a few words Yeah, about about your medical coding and the scope for our students? Because you are in a HR team, we wanted to give more motivation for our students so that how an industry works. So kindly, if it is possible, in small words. Yeah, sure, sir, sure. So as ma'am said, எல்லாருமே லைக் லைஃப் சயின்ஸ் பேராமெடிக்கல் அண்ட் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் யார் வேணா பண்ணலாம். பட் த திங் இஸ் தட் அவங்க எவ்வளோ மோட்டிவேட்டடாக இருக்காங்க, எவ்வளோ வந்து நாலேஜபிளாக இருக்காங்க, லைக் எவ்வளோ கீனாக அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க, அதுவும் இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் நான் எங்ககிட்ட வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 45 ஒர்க்கிங் டேஸ் கோர்ஸ் வந்து வி வில் பி ப்ரொவைடிங். அண்ட் மெடிக்கல் கோடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கோப்பில் தான் இருக்கிற ஒரு ஃபீல்ட். ஸோ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி லைஃப் சயின்ஸ் பேராமெடிக்கல் அண்ட் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு இது ஒரு நல்லாவே ஒரு ஸ்கோப்பாக இருக்கும். அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்ல இருக்கிறதுனால ஸோ தீஸ் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தே கேன் ஸ்டடி மெடிக்கல் கோடிங். ஸோ ஒன்ஸ் எங்ககிட்ட அவங்க ட்ரைனிங் முடிச்சோன்னே வி வில் பி ப்ரொவைடிங் தெம் பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார் ஷியோர். As we have said, like we have tied up with our healthcare clients to whom we will be providing placement to them, like Ajuba, Episos, and மாதிரி சொல்லுமே they are the top healthcare companies. ஸோ இவங்க எதுக்கு ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கொஷனும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ஏன் ட்ரைனிங் எடுக்கணும்? வித்தவுட் ப்ரையர் நாலேஜ் அவங்களால கோட் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் ட்ரைனிங் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் as well as சர்டிஃபிகேஷன் வந்து மேண்டேட்டரி. இப்போ நார்மலாக நம்ம ஒரு கோர்ஸ் படித்தாலே அதுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேஷன் வந்து மேண்டேட்டரியாக கேட்குறாங்க. சிமிலர்லி மெடிக்கல் கோடிங் முடிச்சாங்கன்னா முடிச்சுட்டு சர்டிஃபிகேஷன் போனால் இட் வுட் பி ஆடட் அட்வான்டேஜ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து யாருமே ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம போய் மெடிக்கல் கோடர் எனக்கு ஜாப் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் தே ஒன்ட் பி ப்ரொவைடிங். ஸோ இதுவே நீங்கள் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஜாயின் பண்ணி ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு அண்ட் இஃப் யூ கோ வித் அ ப்ராப்பர் சர்டிஃபிகேஷன் இட் வுட் பி a very good added advantage for all the students. So if you have any queries, you can contact us with the numbers we have shown, and you can even visit us in our website for further details, like our client details, our alumni details, how far we have been in the industry, and everything you can check towards that. Okay, madam. Thank you, madam. It is very useful information. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Sujita, madam, I think session is being given to you now. Hope Gobi sir is also ready. So if you are finishing, then we can go for Thanksgiving. Thank you all students and all members who have been watched. Thanks to Tech Skills as well as thanks to the resource person Balambigai madam and the HR. Thank you all. Thank you. Once again, thank you, ma'am. Your information is very useful. Our students are very interested to join in the field of medical coding. Saying thank you is more than a good manner. It's a good spirituality. So the next part of our session is a small video presented by JKKM HSCP to our resource person, Mrs. H. Balambigai ma'am and Miss V. Lokeshwari ma'am.
Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I think our Thank you, sir. enjoys this video. My heartful thank to all connected with the Google Meet. Thank you. Thanks a lot, ma'am. Thank you, sir. Madam, யாரும் இல்லை.